Okay, welcome to the class, my dear students. So, our today's topic is data model. अब यो data model भन्नालाई हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि actually it is used to design the database application. And this database application consists of some database program for implementing the modification of data for which it requires the design, implementation and testing of this application program. Okay, now so what does this data model do? Actually your data model ले चाहिँ के गर्छ भन्दा database application बनाउँछ. त्यति अब त्यो बनाएर त्यो database लाई टेस्टिङ गर्ने ओके एउटा प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्रामले चाहिँ database डिजाइन गर्छ. एक्चुअली यो database मोडलमा चाहिँ के हुन्छ एक्चुअली इट इज अ टुल. Actually this database model is a conceptual tool for describing data, data relationship, data semantics and consistency constraint. The database management system is based on the data model. Okay, so what does this mean? अब यो database model के हो एउटा it is a tool for describing the data. अब डेटा कसरी राखेको छ, which data is linked with which data, the relationship between the data, okay, even the relationship between the table, okay, consistency constraints हरु, okay, यो मोडलहरु छ. यो डेटामा थुप्रै टाइप्सको मोडल छ. त्यही मोडललाई चाहिँ हामी के भन्छौं, अ टुल फर डिस्क्राइबिङ द डेटा कस्तो खालके डेटा कहाँ राखेको छ, the relationship between this data, okay, the relationship between the table, the what type of data कस्तो खालके डेटा छ, whether it is numeric, the data types हरु बुझाउँछ. Okay, so there are 4 different types of tools in data model. 4 different types of tools or 4 different types of data model. The first one is hierarchical data model. The first one is hierarchical data model. So your hierarchical data model in के भन्दा it is the oldest form of database it is the oldest form of database. Okay, यो hierarchical model मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा ट्री फर्ममा बसेको हुन्छ. ओके, अन्त यो ट्री फर्ममा this model represents information. यसले चाहिँ information it represents in the form of tree or it represents in the form of parent child relationship भन्छ. parent child relationship जस्तो for example हाम्रो डेटा छ, we are now creating a data about this university courses. Okay, so we are creating a university courses को डेटा बनाउने छौं हामी. ओके, अब यो parent child मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा so this university courses this is a parent. अब यो parent को के छ, यो these two are the childs UG and PG. UG means undergraduate course and PG means postgraduate course. So under this university course, so this is the parent, this is what, this is parent and these two are child. These two are what, child. These two are child. And your child को एउटा parent हुन्छ and one parent को थुप्रो child हुन सक्छ. So now next अब UG मा के हेरौँ, UG मा अर्को छ CS छ, ETCE, IT, EE. So undergraduate मा there are 4 different courses and postgraduate मा there are 3 different courses. So according to this UG, so for this UG, now this is a parent. This is the parent for CS, CS, ECT, IT, EE. So यो जतिवटा कोर्सेस छ यो कोर्सेस को लागि चाहिँ यो पेरेन्ट भयो, यो कोर्सेस को लागि यो पेरेन्ट भयो. ओके, एन्ड दिस आर द चाइल्ड. दिस आर व्हाट, चाइल्ड. अब यो यूजी र पीजी चाहिँ कसको चाइल्ड हो, यसको यूनिभर्सिटी कोर्स. सो दिस इज द पेरेन्ट. सो वी क्यान से यूनिभर्सिटी, so we can say this university is the grandparent for this one, for grandparent of this one. Okay, यसलाई parent child design पनि भन्न सकिन्छ or it is also known as tree. अब tree मा चाहिँ के छ, branches and leaves. For this one, these two are the, so this is the root को branches छ, यो branches को मुनि के छ,
लिभ्सहरु छ वी क्यान कल दिस एज लिभ्स युनिभर्सिटी कोर्स वी क्यान कल इट एज रुट अब रुट पछि के आउँछ ब्रान्चेस यसको के ब्रान्चेस छ अन्डर ग्रेजुएट एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट अब यो अन्डर ग्रेजुएटको ब्रान्चेसहरु लिभ्सहरु के छ एकदम लोअर लेभलकोलाई चाहिँ हामी लिभ्स भन्छ व्हाट वी कल इट एज लिभ्स पत्ता क्या वी कल इट एज पत्ता leaves okay and the very first one is known as the child the very first one is known as यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं we call this as root यसलाई के भन्छ अरे we call this as root okay so we call this as root if we make this as अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा ट्री फर्मेटमा भने यसलाई रुट भन्छौं योलाई भन्छ हामी branches and योलाई हामी भन्छौं leaves okay we call this as leaves okay so अझै सजिलो होस् भनेर यो branches root branch leaves हरु नभनेर हामी के भन्छौं यसलाई हामीले के कसरी बुझ्ने गर्छौं parent child relationship यो अझै सजिलो parent child relationship so this is the parent okay this is the parent and this is the parent child and for this child so this is the parent for this all so hierarchical model चाहिँ यस्तो हुन्छ parent and child and this also known as one to many relationship एउटा parent को many child okay so एउटा parent को many child यो एउटा parent को there are two childs one to many फेरि यो एउटा parent को there are four different child so this is known as one to many relationship okay so now next one is relational model अब यो relational model चाहिँ के हो भन्दाखेरि this model the model which represents data and relationship among data by collection of table is called relational model के भन्दैछ relational model which represents data and relationship among data अब त्यसमा relationship among data by collection of table is called relational model अब यो डेटा एउटा डेटासँग अर्को डेटा रिलेट एउटा डेटासँग अर्को डेटा कसरी रिलेट गरेको हुन्छ त्यो टाइपको मोडललाई चाहिँ भन्छ डेटा रिलेसनल डेटा मोडल एन्ड अब यहाँ डेटा भन्दाखेरि यो टेबललाई वी कल इट एज अ डेटा बिकज टेबल इज अ कलेक्सन अफ डेटा अब एउटा टेबल अर्को टेबलसँग रिलेसनशिप कसरी बनाउँछ सो यो मोडलमा चाहिँ बुझाउँछ हाउ वान टेबल इज रिलेटेड विथ अनदर इन दिस मोडल डिच भएको रहेछ यो एक्चुअली इट इज इच इन दिस मोडल each table has a number of columns with unique names हरेक कलमको के हुन्छ एउटा युनिक नेम जस्तो हाम्रो टेबलमा हामीले हेरेको छौं त्यो टेबलमा के छ युनिक नेम्सहरु छ एन्ड दैट युनिक नेम चाहिँ त्यो फिल्ड्सहरुको चाहिँ के हुन्छ युनिक नेम जस्तो एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल भयो स्टुडेन्ट आईडी नेम ओके एड्रेस फोन नम्बर all these are what these are the fields and each and every field have different name each and every field have their unique name दुई तीनवटा फिल्ड एउटै नामको कहिले पनि हुँदैन सो यो टेबलमा चाहिँ के हुन्छ each and every field has different name a relational database allows definition of data structure storage and integrity constant अब के भन्छ यो रिलेसनल डेटाबेस इट अलाउस द डेफिनेसन अफ डेटा स्ट्रक्चर भनेको यो टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर डेटालाई कसरी राखेको छ दैट दिस टेबल इज नोन एज अ डेटा स्ट्रक्चर हाउ द डेटा आर स्टोर्ड इन अ टेबल अब स्टोरेज मिन्स यु नो त्यो स्टोर गर्नु त रेकर्ड्सहरु हान्नु ओके एन्ड नेक्स्ट वान इज इन्टिग्रिटी कन्स्ट्यान्ट्स चाहिँ तिमीहरूले पहिला पढेकै हो मैले पढाएकै हो तर पनि भनिदिन्छु इन्टिग्रिटी कन्स्ट्यान्ट मिन्स storing or populating storing of appropriate data storing of appropriate values under the field बुझ्यौ storing of appropriate value बुझेन त्यो appropriate भनेको के हो appropriate value भनेको जस्तो integrity constant मा integrity means ensuring the
insertion of correct data in the database. अब त्यो डेटाबेसमा करेक्ट डेटा हाल्नु. जस्तो फोन नम्बर, under the phone number fields you can store only phone number, under name fields you have to store only name. So त्यसलाई भन्छ in answering the integrity constraint भने चाहिँ it will ensure that you have to enter the value for the field. जुन त्यो फिल्ड छ त्यो फिल्डको अन्डरमा कस्तो भ्याल्यु हाल्नुपर्छ त्यही नै हाल्नुपर्छ. त्यसलाई भन्छ एन्सरिङ अफ इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट. जस्तो फोन नम्बरमा तिमीले नाम हाल्यो भने इट विल नट एक्सेप्ट. एन्ड अन्डर नेम if you store or if you insert numeric values or phone in the field under the field name त्यो त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन. सो द्याट इज नोन एज इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट. इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्टमा के छ, इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्टमा के गर्नुपर्ने रहेछ तिमीहरूले इन्सर्टिङ अफ करेक्ट डेटा. ओके, सो यो मोडलमा के छ, यु क्यान इन्सर्ट द करेक्ट, यु हेभ टु इन्सर्ट द करेक्ट डेटा. इफ यु इन्सर्ट द इनकरेक्ट डेटा सो इट विल नट एक्सेप्ट. एन्ड नाउ लास्ट टाइम एउटा मैले भिडियो पठाएको थिएँ यो गर्नुभन्दा अगाडि. सो नाउ सी each row in a relation suppose for example name, यहाँ एउटा नेम फिल्ड छ, स्टुडेन्ट आइडी फिल्ड छ, एड्रेस फिल्ड छ एन्ड डिस्ट्रिक्ट फिल्ड छ. अब यो फिल्डको अन्डरमा के छ, देयर आर डिफ्रेन्ट भ्याल्युज. ओके, सो हाउ दिस आर इन्टरेस्ट. सो दिस इज वान टेबल, यो एउटा टेबल भयो, दिस इज वान टेबल. यो टेबलमा थुप्रै देयर आर 4 डिफ्रेन्ट कलम्स or 4 different columns or 4 different fields, and each and fields are interrelated with each other. Suppose for example student ID is interrelated with name, student ID is interrelated with address. कसरी भन्दाखेरि what is the name of the student ID जसको चाहिँ ID के छ 5, student ID 5 छ भने त्यसको नाम के हो भन्दा त्यसको नाम चाहिँ राम भन्छ. जस्तो रोल नम्बर, अब तिमीहरूको क्लास 12 साइन्स आर्ट्स और कमर्समा रोल नम्बर 1 भन्दाखेरि रोल नम्बर 1 को नाम के हो भन्दा रोल नम्बर 1 को नाम सपोज फर एक्जाम्पल अमित. सो रोल नम्बर इज इन्टररिलेटेड विथ द नेम. इफ आई से रोल नम्बर 3 मा सपोज चेतन, सो रोल नम्बर इज इन्टररिलेटेड विथ नेम. सो त्यसलाई भनेको रिलेसनशिप. सो द्याट इज वाइ वी कल दिस टेबल एज रिलेसनशिप, बिकज in this table each and every fields or the columns are interrelated with each other. Okay, so now see, so that's why this table is known as it is also known as relation. Upcoming chapters if I say relation, so you have to understand that relation means table. So in this model data and relations between them are organized in table. Each row in a relation table is called tuple. त्यो जुन रो छ each row, that means each and every records are known as tuple, and each and every column of the table is called attribute or field. So see in this table each and every of these fields are known as attributes. यसलाई के भन्छ रे, अब we call it as attributes. We call it as attributes. ATTRIP. के भन्छ रे यो fields लाई चाहिँ अब के भन्छ attributes. And each and every of these rows, यो रो भएको हैन, यो रो, and each and every of this row it represents what? It represents record. Each and every of this row it represents record. अब यो रो लाई चाहिँ यो रेकर्ड्स लाई चाहिँ के भन्दे रहेछ, नाउ वी कॉल इट एज tuple. यसलाई के भन्दे रहेछ, tuple. Understood? So in relational model this table is known as relation. Each and every fields are known as attributes, and each and every rows or the each and every rows it represents record. त्यो record लाई के भन्दो रहेछ, tuple. So now see
this table is a collection of records, or it is a collection of, we can call it as record पनि भन्नु सक्छौ, is a collection of each record. So त्यो record भने चाहिँ के हो, tuple. It is a collection of tuple पनि भनिन सक्छ. So table is a collection of record, and each record in a table contains same fields. Okay, each value in a table is atomic. Certain fields may be designed as key for searching. So certain fields are designated. Kati fields are designated as key for searching of specific value using indexing to speed them up. So now this key. So what does this key mean? So यो key भनेको चाहिँ के हो? And this is one of the most important word in database. So let us see what does this key mean. So key means key is such a value with the help of which only by identifying the key value you can retrieve the whole record from the table. Suppose in this table, student ID is a key, and key should be unique in nature. Okay, unique in nature hunu paryo. Okay, so key, suppose if I say I want the records of that student whose ID is 1, whose ID or roll number, if I say roll number पनि भन्नु सक्छ, or student ID जसको ID roll 1 हो, I would need that record. I want to retrieve that record whose ID is 1. So if you provide only ID 1, so whole record can be retrieved. Okay, so if I say I want the record of that student whose ID is Bardawan. Bardawan भनेपछि there are two different records. अब कुनको चाहिँ निकाल्ने, okay, कुनको चाहिँ निकाल्ने, त्यसमा confusion हुन्छ. But we can, each and every of these fields are keys. Each and every field चाहिँ key हो. Key ले चाहिँ के गर्छ भन्दा it is used to retrieve the record from the data. It is database. It is used to retrieve the record from the database. Okay, suppose each and every of these fields are known as keys. अब एउटा unique nature भएको key छ student ID. If I write 1, roll number 1, so with the help of this roll number 1, whole record can be retrieved. So if you want to retrieve those records, okay, whose district is Bardawan. अब Bardawan भनेर मैले भने के record त्यहाँ निकाल्छ. So how many records are there? So how many students are there from Bardawan? Oh, okay, suppose यो बिरभूम पनि बर्दवानैहरु suppose. Okay, so if I say Bardawan, अब यहाँ दुईटा बर्दवान छ अरे. So I want the students who resides in Bardhaman district. अब जसको डिस्ट्रिक्ट बर्दवान हो, टक्क बर्दवान मात्रै लेख्दाखेरि के हुँदैछ, सबै स्टुडेन्टहरुको नाम or the records you can retrieve. So key means, key is a phenomena with the help of which you can retrieve the record. You can uniquely retrieve the record, or you can retrieve the record, you can retrieve the couple of record with the help of keys. Okay, एउटा कीले uniquely पनि निकाल्छ, फेरि अर्को कीले the couple of records also you can retrieve. Okay, now the purpose of the relational model. Your relational model को purpose के हो? It is used to provide declarative method for specifying data and query. यही query भनेको, जस्तो roll number 1 भने मैले लेखिदिए भने uniquely the value with the help of roll number 1 you can retrieve the record. The query, so query, what you are providing the query as student ID 1, and if I want to retrieve the record of that students who falls under the district बर्दवान लेखेँ, त्यो बर्दवानबाट थुप्रै कतिजना नानीहरु छ, उनीहरुको रेकर्ड्स रिट्रिभ हुन्छ. सो तिमीले क्वेरी सर्चिङ गर्छ. क्वेरी मिन्स सर्चको लागि एउटा की भ्यालु दिन्छौ. एन्ड व्हाट इज दैट की भ्यालु? द फिल्ड भ्यालुज. फिल्डको भ्यालुजलाई चाहिँ के भन्छ? की भ्यालुज. एक्चुअली फिल्ड्स, इच एन्ड एभ्री अफ द फिल्ड्स आर नोन एज कीज. ओके, यो कीको विषयमा हामी नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिकमा थुप्रै पढ्नुपर्छ. So in this system, software takes care of describing data structure for storing and retrieval procedure. देखियो, retrieval procedure for answering queries. Just suppose for example, Google मा मैले apple लेख्यो भने के हुन्छ? Apple को विषयमा. So you are giving the query as apple. Query means you are requesting. Query गर्नु, requesting, search गर्नु. Okay, so search या query दिनु and you are requesting. Okay, then after retrieval,
रिट्रिभल भनेको रेस्पोन्ड। अब रिट्रिभल चाहिँ के हुन्छ त्यो अकर्डिङ टु द्याट क्वेरी एप्पलको विषयमा इफ यु वान्ट टु नो अबाउट एप्पल त्यसको विषयमा सो इन गुगल इफ यु राइट एप्पल लेखेपछि एप्पलको विषयमा सबै तिमीहरूलाई देखाउँछ। द्याट इज कल्ड गिभिङ द क्वेरी एन्ड रिट्रिभिङ द रेकर्ड्स। ओके, रिट्रिभिङ द data or the records. Now this model is more flexible than hierarchical and network model. Next one important. It is relatively easy and quick to create new data and manipulate database and manipulate data in the relationship. Okay, so your relationship ma agi मैले के भनेको थिएँ in this model the table is known as relationship. Your table ko each and every fields are interrelated with each other. Each and every these fields are interrelated with each other. मैले example दिए, but not only the fields, even this table there are two tables. एउटा student record छ अन्त अर्को student को there are two tables. Suppose this is table number 1 which is storing the record in this pattern and table number 2 which is storing the record in this pattern. Okay, even these two table can also be related. अब त त्यो रिलेट गर्नु लागि के चाहियो there should be a common field. यो दुईटा छ एउटा common field छ भने मात्रै the two tables can be interrelated with each other. So यो relational model मा चाहिँ के हुँदो रहेछ not only the columns are interrelated with each other, even one table can be interrelate with another table. One table can be interrelate with another table. So your relational database मा चाहिँ यति नै भनेको छ. Okay.